Hi, dear friends. Namaskaram and Swagatam to learn Malayalam through English. This time we are going to learn some more grammar. This time it is a simple past. So we can see how we can translate sentences in simple past to Malayalam sentences. So let us go and see that. So simple past is used to denote actions that are completed in past, series of completed actions in past, a duration in past, a habit in past. These are some of the scenarios where we use simple past tense. So we'll see each of the scenarios and some of the examples in that. So the first scenario is completed actions in past. The first example, I saw a movie yesterday. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു. I have deliberately used the word cinema instead of movie in that translated sentence just to denote that even though in English we tell it's movie, the common word that a Malayali use uh, instead of a movie will be cinema. So it would be a common thing to tell like ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു, ഞാൻ ഇന്നൊരു സിനിമ കണ്ടു. It will be like that. So it is basically that. And the second example, last year I traveled to US. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ യുഎസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ യുഎസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ, ഐ വെന്റ് ടു ടെമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമ്പലത്തിൽ പോയി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമ്പലത്തിൽ പോയി. I know temple, no, ambalam is a new word. That is word temple is called in Malayalam, ambalam. So, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമ്പലത്തിൽ പോയി. The second scenario is to denote a series of completed actions in the past. So, example 1, I came from work, went to gym, took a bath few minutes ago. ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നു, ജിമ്മിൽ പോയി, കുറച്ച് നേരത്തെ കുളിച്ചു. ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നു, ജിമ്മിൽ പോയി, കുറച്ച് നേരത്തെ കുളിച്ചു. Let's see the second example. He reached airport at 8 and boarded flight at 10. അവൻ എയർപോർട്ടിൽ 8 മണിക്ക് എത്തി, ഫ്ലൈറ്റിൽ 10 മണിക്ക് കയറി. The third scenario is to denote a duration in past using simple past tense. So, the first example, I lived in China for 2 years. ഞാൻ 2 കൊല്ലമായി ചൈനയിൽ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ 2 കൊല്ലം ചൈനയിൽ കഴിഞ്ഞു. Or you can say ഞാൻ 2 കൊല്ലമായി ചൈനയിൽ കഴിഞ്ഞു. Instead of saying കഴിഞ്ഞു, the last word, that is the word which denotes you lived in China, you can also use the words താമസിച്ചു or ജീവിച്ചു. So ജീവിച്ചു is also lived. താമസിച്ചു is a little bit closer to the word stayed instead of lived, but you can use any of those words also. The second example is, we talked on the phone for half an hour. ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. The third example, she studied in that school for 10 years. അവൾ ആ സ്കൂളിൽ 10 കൊല്ലം പഠിച്ചു. അവൾ ആ സ്കൂളിൽ 10 കൊല്ലം പഠിച്ചു. The last scenario that we are discussing today is to denote a habit in past. The scenarios we use simple past to denote habits in past. Example 1, I studied French when I was a child. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചു. He worked in a shop after class. അവൻ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്തു. അവൻ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്തു. So, that was some examples in simple past and how to translate that to Malayalam.
I hope you understood that, and if you have any doubts, use the comment section to put that here. I'll be replying to that doubts. If you like this video, hit a like, share with your friends, and if you haven't subscribed yet, please subscribe. And that was all for today. Nani for watching, and namaskaram.